Namaste Shusha. Welcome students to online session of Business Law. Part 23. આજે આપણે સ્ટડી કરશું hierarchy of the judiciary and the court in India. Hierarchy of the judiciary and the court in India. The features of Indian judicial system is its hierarchical structure of court. There are different levels of judicial system in India empowered with distinct type of courts. The courts are structured with very strong judicial and hierarchy system as per the powers bestowed upon them. Indian judicial system ની વાત કરે છે તો અલગ-અલગ different types of judicial system છે સેટ કરવામાં આવી છે એ લોકોને પાવર્સ દેવામાં આવ્યા છે અલગ-અલગ ટાઈપ્સની કોર્ટ્સ સેટઅપ કરવામાં આવી છે. The courts are structured with very strong judiciary system અને એ લોકોને powers as per their hierarchy system divide કરવામાં આવ્યા છે. The system is strong enough to make limitation of court with its jurisdictions and exercise of the power. The Supreme Court of India is placed at the top of hierarchical position, followed by high courts in the regional level, lower courts at micro level, with the assignment of power and exercising of the same for the people of India. આપણે અહીંયા કોર્ટ સિસ્ટમ છે એમાં સુપ્રીમ મોસ્ટ કોર્ટ છે એને ટોપ પોઝિશન પર રાખી છે એના પછી હાઈ કોર્ટ અને એના પછી લોઅર કોર્ટ્સને અસાઇન કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ તમે જોઈ શકો છો સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, then high courts, district court and subordinate courts, right? તો આ ચાર ટાઈપના જોઈ શકો છો. સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ટોપ મોસ્ટ ઓથોરિટી ઉપર છે, રાઈટ? એનો ડિસિઝન ફાઇનલ કહેવાશે. Number 1, Supreme Court of India. Supreme Court of India is the highest level of court of Indian judicial system. આપણે વાત કરી highest level of court, right? અને supreme most power એની પાસે હોય છે. Constitutional regulation of Supreme Court આપણે જોઈએ. As confirmed by Article 124 to 147 of Indian Constitutions, the jurisdictions and composition of the Supreme Court is being fixed. Supreme Court છે ઈ Article 124 to 147 of Indian Constituency jurisdiction પ્રમાણે compose કરવામાં આવ્યું હતું. This court is primary of the state of appellate court. This court is accepting the appeals of cases which are being heard in the higher court situated in different states and union territories with dissatisfaction of related parties. This court also accepts writ petitions with the suspected occurrence of activities which may infer about violation of human rights, and subsequent petitions are accepted to hear and judge the consequences of such happenings. આ કોર્ટ છે એ appellate કોર્ટ છે, મીન્સ સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ વ્યક્તિ હાઈ કોર્ટના ડિસિઝનથી
સહેમત ન હોય, રાઈટ, તો એ અપીલ કરે છે ફોર સુપ્રીમ કોર્ટ, રાઈટ, સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરે છે. કેસ છે હાઈકોર્ટના, રાઈટ. અગર કોઈ વ્યક્તિ ડિસસેટિસ્ફાઈડ થાય છે કોઈ પણ પાર્ટીઝ, રાઈટ, હાઈકોર્ટના રિઝલ્ટથી, રાઈટ, એના હિયરિંગથી, તો તમે એને અપીલ કરી શકો છો સુપ્રીમ કોર્ટ ઉપર. હાઈકોર્ટ છે એ ડિફરન્ટ સ્ટેટ્સ અને યુનિયન ટેરેટરીઝમાં લોકેટેડ છે. અગર કોઈ પણ વ્યક્તિ એનાથી ડિસસેટિસ્ફાઈડ થાય એના હિયરિંગથી, ધેન દે કેન અપીલ ઇન સુપ્રીમ કોર્ટ. આ કોર્ટ છે એમાં પિટિશન્સ પણ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. જનરલી ધીસ કોર્ટ હેલ્પ ફોર પ્રોટેક્ટિંગ હ્યુમન રાઇટ્સ, અને પિટિશન્સ છે એ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે, અહીંયા હિયરિંગ્સ કરવામાં આવે છે અને જજમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ. નેક્સ્ટ કે છે this types of petitions are accepted under the article 332 of Indian Constitution. બધા petitions છે એ accept કરવામાં આવે છે under the article 32 of Indian Constitution. This article confirms the right to ensure remedies through Constitution. આર્ટિકલ 32 છે એ શેની સાથે કન્સર્ન છે? રાઇટ ફોર રેમેડીઝની સાથે કન્સર્ન છે. તો એ આર્ટિકલના કન્સર્નમાં આપણે ધ્યાન રાખીને પિટિશન્સ એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ. This court also hears about such serious issues which need to be attended with immediate attention. એના સિવાય કોઈ પણ સિરિયસ ઇશ્યુઝ હોય તો એની સાથે પણ એ કન્સર્ન છે જેમાં ઇમિડિયેટ અટેન્શન જરૂરી હોય છે. History of Supreme Court જોઈએ. This court has started its operation since 28th January 1950 with the inaugural sitting the day since when the Constitution of Independent India has been effectively applicable. The court had already taken care of more than 24,000 judgments as per the report of Supreme Court. Right? 28 January 1950 ये first sitting થયું હતું of Supreme Court after the independent India. Court છે એમાં already 24,000 જેટલા judgment were reported to the Supreme Court. Structure and application. This court is comprised of Chief Justice along with 30 other judges to carry on the operations of court. The proceeding of the Supreme Court is being heard only in the language of English. The Supreme Court is governed by the Supreme Court rules which was published in year 1966. હવે શું કહે છે કે સ્ટ્રક્ચર અને એપ્લિકેશન સુપ્રીમ કોર્ટનું કેવું છે? તો સુપ્રીમ કોર્ટ છે એ કમ્પ્રાઇઝ કરે છે ચીફ જસ્ટિસનું અલોંગ વિથ 30 અધર જજીસ, રાઈટ, જે કેરીડ આઉટ કરે છે ઓપરેશન્સ ઓફ ધી કોર્ટ. સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ છે એ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં જ સંભળાવવામાં આવે છે. ધ કોર્ટ ઇઝ ગવર્ન બાય સુપ્રીમ કોર્ટ રૂલ્સ, રાઈટ, જે પબ્લિશ કર્યા હતા 1966માં. The same has been fixed under the article number 145 of the Constitution of India to ensure the regulations of procedures and practices of Supreme Court. This article is passing through the process of upgrading with the presently enforced article as per the Supreme Court Rule 2013. શું કહે છે? આર્ટિકલ 145 છે
એ કહે છે regarding the procedures and practices taken by Supreme Court એની વાત કરે છે ને આર્ટિકલ પાસ કરવામાં આવ્યું હતું રાઈટ latest amendment in 2013 to upgrade the process of Supreme Court. Second આવે છે High Court of India. In Constitution, high courts are secondary courts of importance of the democracy of India. They are run by the Article 141 of the Constitution of India. Indian Constitution Article 141 specify કરે છે High Court of India, right? They are governed by the binding conferences by the Supreme Court of India. So far, judgments and orders are concerned. શું કહે છે સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના જજમેન્ટની વાત કરે છે એ પણ ગવર્ન કરે છે આર્ટિકલ નંબર 141. The Supreme Court of India is the highest level of courts and is responsible for fixing the guidance to the high courts set by precedents. શું કહે છે સુપ્રીમ કોર્ટ છે હાઈ લેવલ ઓફ કોર્ટ છે રાઈટ એ કે હાઈ લેવલ ઓફ કોર્ટ છે અને રિસ્પોન્સિબલ છે ફિક્સ કરવા માટે ગાઈડલાઇન્સ ગાઈડલાઇન્સ ફોર હુમ તો હાઈ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના ગાઈડલાઇન્સ સેટ કરવા માટે. Next, high courts are the types of courts which are instituted as the courts powered by Constitution with the effect of Article 214 Part 4 Chapter 5 of Indian Constitution. Right? High Court નું પાવરની વાત કરે છે તો is as per Article 214 Part 4 Chapter 5 of Indian Constitution પ્રમાણે છે. There are 24 high courts in India taking care of regional judicial system of India, out of which Kolkata High Court છે એ oldest one છે, right? Jurisdictions of High Court. These courts are mainly confined to jurisdictions of state, group of states or union territory. They are being empowered to govern the jurisdictions of the lower courts like family, civil and criminal courts with other different courts of the district. These courts are of the state of principal civil courts. So far, originality of jurisdictions is concerned and related dominant of the state and other district courts. શું કહે છે જ્યુરિડિક્શન્સની વાત કરીએ છો તો શું કહે કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને યુનિયન ટેરિટરીઝ છે એમાં તમને હાઈ કોર્ટ સેટ કરેલી હોય છે. હાઈ કોર્ટ્સ છે એ મેઇનલી લોઅર કોર્ટ્સમાં જે પણ જજમેન્ટ્સ હોય છે જેમ કે ફેમિલી સિવિલ ક્રિમિનલ કોર્ટ્સ એમાંથી એ લોકો ડિસસેટિસ્ફાઈડ હોય છે તો એ લોકો હાઈ કોર્ટમાં અપીલ કરી શકે છે રાઈટ. Normally, the high courts are involved in the appeal arised in the cases of lower courts with the writ petitions as concerned in Article 226 of the Indian Constitution of India. Right? High Court છે એ પણ એક appeal rising court છે right? If you are dissatisfied with the district courts તો તમે appeal કરી શકો છો. You can write a petitions regarding Article 226 of Indian Constitution પ્રમાણે right? You can appeal. Official structure and application of High Court. The appointment of judges of High Court are being executed by the President of India with the Constitution of Chief Justice of India.
the Chief Justice of High Court and the Governor of the state or union territory. હાઈકોર્ટના જજીસને આપણા પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ઝિક્યુટ કરે છે એઝ પર ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા અને ચીફ જસ્ટિસ ઓફ હાઈકોર્ટ અને ગવર્નર ઓર સ્ટેટ અને યુનિયન ટેરિટરીઝના decisions on the number of judges in high court is mainly dictated considering the higher number of either the average of organizations of main cases for the last year as per the average nationally calculated or the average rate of minimum cases disposed per judge per year in the respective high court. હવે નંબર ઓફ જજીસ કેટલીક જરૂર પડે છે રાઈટ એટલે શું કહે છે કે ડિપેન્ડ કરે છે કેટલા કેસીસ છે રાઈટ એ લોકોના કેટલાક એવરેજ રેટ ઓફ કેસીસ સોલ્વ કરે છે રાઈટ એની સાથે કન્સર્ન છે. The high courts with handling of most of the cases of a particular areas are provided with the facility of permanent benches or branches of the court situated there only. To solve the complaints of remote regions, the establishment of critical benches has been made to facilitate the services with the schedule of operation as per the occurrence of visit of the judge. શું કહે છે હાઈકોર્ટ ને હેન્ડલિંગ કરવા માટે મોસ્ટ ઓફ આપણે શું કરીએ છીએ પર્ટિક્યુલર જે પણ સ્ટેટ હોય એ સ્ટેટમાં એક હાઈકોર્ટ સિલેક્ટ કરેલી હોય છે રાઈટ જ્યાં તમે તમારા કેસીસને અગર તમે તમારા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના હિયરિંગથી ડિસેટિસ્ફાઈડ હોય છો તો તમે અહીંયા અહીંયા જઈને એની બ્રાન્ચમાં જઈને તમે એનું સોલ્યુશન્સ લઈ આવી શકો અને જજ એનું પ્રોપર અને એપ્રોપ્રિએટ સોલ્યુશન તમને પ્રોવાઈડ કરી શકે. નેક્સ્ટ છે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ એનું કોન્સ્ટિટ્યુશન. The basis of structuring of district court in India is mainly depending upon the discretion of the state government or the union territory. ઉપર depend કરે છે. Structure and jurisdictions. The district courts are mainly run by the state government appointed direct judges. There are additional direct judges and assistant direct judges who are there to share the additional load of the proceeding of district court. Right? District court છે એ generally state government through appoint કરવામાં આવે છે જજીસને રાઈટ. એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજની જરૂર પડે તો અસિસ્ટન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજને પણ તમે અપોઇન્ટ કરો છો who are there to share additional load of proceeding of district court. Additional district judge છે અને equal power હોય છે જેવું district judgeને હોય છે for the jurisdiction area of any city which has got the status of metropolitan areas as confirmed by the state government. Right? These district courts have the additional judicial authority of an appeal handling over the subordinate courts which are there in the same district specified in the dominance of a civil and criminal affairs. District court na judges છે રાઈટ મેટ્રો સિટીઝ હોય તો એમાં કેસીસ વધારે હોય તો તમારે અહીંયા એડિશનલ જજ પ્રોવાઈડ કરવા પડે છે રાઈટ. અને સબોર્ડિનેટ કોર્ટ્સમાં પણ તમે લોકો જજીસને પ્રોવાઈડ કરો છો which are there in the same district specified in the dominance of civil and criminal affairs. The subordinate courts covering the civil cases in the aspects are considering as junior civil judge court, principal junior and senior civil judge court, which are known as sub-court or subordinate courts.
right? આ બધાને subordinate courts કહેવાય છે. As these courts are treated with the ascending orders, the subordinate courts cover the criminal cases, are second class judicial magistrate court, first class judicial magistrate court, and chief judicial magistrate court, along with the family courts, which are founded to deal with the issues related to dispute of matrimonial issues only, right? The state of principal judge of family court is at par with the district judge. There in total 351 district courts in operation, out of which 342 are of state while 9 are of union territories. તો આ તમને ડિસ્ટ્રિક્ટ જજનું મેન્શન કરેલું છે. નાઉ નેક્સ્ટ subordinate courts. The subordinate courts ને village courts પણ કહેવાય છે, or are named as લોક અદાલત or નયા પંચાયત, which means the service of justice extended to the village of India. This is the system for resolving disputes in micro level. The need of this court is justified through the Madras Village Court Act of 1888. This act is followed by the development post 1935 in different provisions which are retermed as different state after the independence of 1947. Subordinate court ના આપણે લોક અદાલત કહી શકીએ છીએ, વિલેજ કોર્ટ નયા પંચાયત કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? માઇક્રો લેવલ ઉપર ડીલ કરે છે ડિસ્પ્યુટ્સને સોલ્વ કરવા માટે, રાઈટ? આ કેના પ્રોસીડ કરે છે થ્રુ મદ્રાસ વિલેજ કોર્ટ એક્ટ ઓફ 1888. એક્ટ છે એ પોસ્ટેડ કર્યો હતો 1935માં in different provisions and retermed as different state after the independence of 1947. The conceptual model has been started to be issued from the state of Gujarat, consisting of a judge and two assessors since 1970s. The Law Commission has recommended in 1984 to form the Naya Panchayat in the rural areas with the people of educational attainment. The latest development had been observed in 2008 through initiation of Gram Nyayalas Act, which has sponsored the concept of installation of 5,000 mobile courts through the country. These courts are assigned to judge the PT cases related to civil and criminal offences, which can generate the penalty of up to 2 years imprisonment. Right? Subordinate courts complete થાય છે. Thank you. Have a nice time.